তুমি দুই তুমি দুইটা টাইপ বানাইতে পারবা তুমি দুইটা ওয়েতে বানাইতে পারবা দুই ভাবে ha 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 so funny don't put that in anymore please ha 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 তো হাসো বাবা তো সিরিয়াস কেন why is so serious Hello and assalamu alaikum to my mom's viewers. Today Amraholo Banai Tasi. Today we are making DALGONA coffee, which is a popular trend right now. Onek boro trend এখন. In Greek or in Greece, they call it Greek latte. In South Asia, they call it froth coffee, like in Bangladesh and India, parts like that. And in Korea, though, which is kind of the version that's trending right now, they call it dalgona coffee, and it's pretty much kind of known as 400 or something like that, 4,400 fold coffee, because of how many times you have to mix it. Most people use a spoon or a whisk, but today we're going to be using an electric mixer to save your hand yeah, to save your hands. Okay, so the recipe is really simple. It's 1:1:1 ratio, so everything is pretty much the same ratio. You can make this in quarantine because you pretty much already have all the ingredients. So we're making 2 cups of dalgona coffee, so each is going to have 1/8 of a cup of froth. So for 2 servings, we're doing 1/4 cup of sugar, 1/4 cup of any ground coffee, so like instant coffee, no coffee leaves or ground coffee like that one. You cannot use coffee like this because it's ground coffee made for your coffee machine and it uses a coffee filter. so no raw coffees. No raw coffee. So it has to be something like processed, like this It's one, best instant. if you have instant coffee. In Bangladesh, they have the brand that I saw a lot is Brew. They have that one in Bangladesh. No, they have Nescafe too. Yeah, and they have Nescafe, Brew, stuff like that. Is more popular in Bangladesh. So this is Nescafe French roast. You can use whatever kind of You like if they're like more dark, yeah, if dark, you like more dark, if you like, it really doesn't matter. Also, the ratio doesn't need to be 1:1. If you like more coffee flavor, add more coffee. If you like more sugar flavor or more sugary taste, add more. So can we have a little more coffee flavor today? We're not doing the ratio like others does, right? আমরা কি আজকে একটু মানে কফি একটু বেশি দিব? Let me just make things. Okay, so 1/4 cup, but for the basic recipe, it's pretty much 1/4 cup. Oh, and by the way, of ground coffee, 1/4 cup of sugar, and then you need 1/4 cup of warm water. So we have 1/4 cup of warm water. I'm wearing pajama pants. That's fine, it doesn't show. Here's 1/4 cup of warm water. Or no, here's 1/4 cup of water. You can warm it up. You can warm it up any way you want to, but we're just going to use the microwave. আমি পানিটা গরম করতেছি for 2 minutes. যদি তোমার microwave নাই, you can do it on the stove top on chula or anything like that if you don't have a microwave. So just make sure the water is hot when you put it in. I think this also works with matcha. Matcha is like the Japanese green tea that also works with that. But rather than that, I kind of only know coffee and matcha to work. I know that the ground coffee, the raw coffee that we just showed you is not gonna work, but instant coffee will. Can you say something in Bangla because you speak so fast? A lot of my viewers will not understand. আমি কফিটা অনেক আগের থেকে বানাইতেছি, but today মা হলো জিজ্ঞেস করছে যদি ভিডিওয়ে কথা বলতে পারবো বানাইতে পারবো, so yeah.
So basically তুমি যেটা বলছো তুমি we know তুমি এটা বাসায় অনেক অনেক বানাও অনেক আগে থেকেই বানাও you know from long ago তুমি এটা নিজে নিজে বানায় খাও বাবাকে বানায় দাও রাইট মাকে বানায় দাও তুমি বাট usually এই যে এখন এটা ট্রেন্ড আসছে পরে মা তোমাকে রিকোয়েস্ট করছি এখন তুমি রাজি হইছো এটা শেয়ার করার দুই বানাইতে পারবা কফিটা তুমি বানাইতে পারবা ঠান্ডা আর গরম মা গরম কফি ভালো লাগে সো মার জন্য গরমটা বানাবো কিন্তু আমার ঠান্ডাটা ভালো লাগে সো আমি ঠান্ডাটা বানাবো আমার জন্য Okay, so we're just gonna put it in this first and it's exactly 1/4 and then pretty much put it in there. So now there's two ways you can do this. You can either mix it with this type of whisk, the manual whisk, and this is what I usually do. So I'll do it just for a little bit until it gets kind of more frothy, but towards the end I'll finish it off with a electric mixer. Shara, you look pretty. Ha ha ha, funny. Okay. Anyways, so the coffee is getting more and more frothy. If you tilt it on its side, erokom korle, kind of back and forth motion, it works better like this. Okay, so it's getting a little bit more frothy. I do mane bubble ashle, tale you'll know it's getting better. So that's the milk. But we're going to finish it off with hand mixer today. Put it on one. I'm gonna put it on one. Climbing up a giant tree. And today I wonder who I will be. Every day I stroll the streets, wondering what Sure you do it in one direction so the coffee can bind faster. This is kind of what it's gonna look like at the midway point. You'll know that it's not going to be done at this point, so don't stop mixing. আমি আজকে শিখছি যে if you use the electric beater still অনেক সময় লাগবে, so এই মানে কফিটা বানাও যদি তোমার অনেক সময় আছে. So with the hand beater আরো সময় লাগবে. Into isn't it duigon like if it's 2 times or something? Duigon shamay lagbe, but if you use this it'll take less time but it'll stay cool. So after 10 minutes it should look like that. Like firm spike. Yeah, so every time you do this it should pop up with firm spikes. It shouldn't want to go back down. So you're making the hot one first? Yes. Let's get melt. আরেকটু করো মিল্ক আরেকটু দাও দিয়ে হট করো Okay. So we kind of fell short from the milk for the hot one, so we're heating up some more. In the meantime, we're going to first put some ice into our board. I'm gonna put the extra water kind of over here. Okay, interesting. And then put some milk in glass, just about that much. So 2/3 So about 2/3 of the glass full. So 2/3 is milk, right? একটা যেই গ্লাসে বানাবা সেটার 3 ভাগের 2 ভাগ হবে হলো গিয়া তোমার মিল্ক লিকুইড পোরশন. You just kind of first start off by covering the whole part. You can use the back of your spoon to fill the gap. The coffee should float on top because it's very thick. That's when you know it's done, that it doesn't want to mix. So take lots of big scoops and just pour them like this. তারপরে বড় চামচ দিয়ে অনেক বড়
কইরা স্পুনের পিছনে দিয়া ডিজাইন করতে হবে whipped cream-এর মতো ডিজাইন না? করতে পারবা হুইপ ক্রিমের মতন। Oh, that looks good. Then for this one, it's kind of the same thing. It'll kind of melt at the edge, but that's okay. গরম তো so একটু গইলা যাবে. Like the last one, kind of use your spoon for the base part to fill in some gaps. Use the back of a spoon to flatten it out. So this is the hot one, and here are the two. So this is So this is the hot one, and this is the cold one of the coffees, and this is what they look like at the end. right. That looks good. Perfect. APSHWARA রেসিপিতে ডালগোনা রাইট, ডালগোনা কফি। ওটা হচ্ছে কোল্ড, আমারটা হচ্ছে হট, কারণ আই প্রেফার হট কফি। কোল্ড কফি খাই বাট হট সামারে এই সময় না। তো মেক শিওর, বলো বাবা। So make sure that before you eat it, you have to mix it. এরকম করে অনেকে বানায়া এরকম সুন্দর হুইপ ক্রিম দেখা যায়, তারপরে এরকম খাইছে জানো, তারপরে খাইছে পরে তারপরে কি হয়েছে, দ্যাট It's just milk. turned out a bad experience, right? And ওদের কাছে মনে হয়েছে কারণ এটা যদি এই শুধু হুইপটা, আল্লাহ রে আল্লাহ, কারণ এটা যদি এই শুধু হুইপটা, আল্লাহ রে আল্লাহ, না এটা এমনি খাওয়া যাবে না। সো এটাকে মিক্স করতে হবে, গরম হোক আর ঠান্ডা হোক, গরম আর ঠান্ডার সাথে মিক্স করতে হবে। And then I like the noise. তাইলে এটা আসল টেস্ট পাওয়া যাবে। 2000 years later. মানে হ্যাঁ, এখন সবাই জানে এটা। It's gonna take time, কারণ হলো কফিটা হলো whipped করা, so এটা টাইম নেবে। A few inches later. A few moments later. And also it depends on যে কতখানি ফিল করা হয়েছে। One eternity later. When you drink it, you can just mix it more. Okay, so কি বলছো অপসরা? You can't mix it all the way, just keep drinking it and then lower. Mixing it? Okay. It's really good. It's good. বাপি হট কফিটা খাও। It's so rich. So, what do you say, Apshara, after sharing your recipe? Well, it's not really a recipe, but it's the way, like how you make it, right? But the recipe is originated from Korea. From everywhere, actually. Yeah, I guess. But this one is from Korea. Okay, so the dalgona name is from Korea. Sure. বেসিক্যালি যদি আমার কাছ থেকে রিভিউ চান, সেটা হচ্ছে যে এটা তো খুব রিচ হবে, খুব ক্রিমি হবে। যারা ক্যাপুচিনো পছন্দ করেন তারা এটা খুব পছন্দ করবেন। যারা এই কোয়ারেন্টাইনে বাইরে যেতে পারছেন না, ডেফিনেটলি তারা বাসায় বানাবেন, কারণ হচ্ছে অনেকেই এখানে আছে কফি লাভার, তারা প্রতিদিন এক কাপ কফি বাইরের দোকানেরটা না খেলে বা ক্যাপুচিনো না খেলে তাদের ভালো লাগে না। তাদের জন্য এটা হচ্ছে এখন বেস্ট অপশন। And you can actually order the ingredients from online থেকে আপনারা এই গ্রাউন্ড কফি, ইনস্ট্যান্ট কফি, সুগার তো আমাদের বাসায় থাকেই, মিল্ক প্রিটি মাচ কম বেশি থাকেই।
মিল্ক যদি বাসায় না থাকে তাহলে আপনারা এটা মেক করে হট ওয়াটার যদি মিক্স করে দেন দেন দ্যাট উইল বিকাম আমেরিকানো অ্যান্ড দ্যাট শুড টেস্ট গুড টু রাইট সেটা হোয়াট ইউ থিঙ্ক ওকে সো আপনারা সবাই এনজয় করবেন আমার মেয়ের জন্য দোয়া করবেন what you want to say Thank you. And for thank you for watching. and she's really shy like or baba right that's why she doesn't come to the camera more often but it's I would appreciate এটা ও অনেক সাহসী যে আসছে রেসিপিটা শেয়ার করছে the girl like her ও যেরকম টাইপের ওর যেরকম আর কি ওর যে নেচার আর কি সেই টাইপের ইউজুয়ালি ক্যামেরার সামনে এসে পুরো রেসিপি শেয়ার করা and kudos to her and I love you Bye. And keep watching. Selina Rahman. Keep watching. Selina Rahman. A little louder, Apshara. Keep watching. Selina Rahman.